ഞാൻ അഭിനയിക്കുവാണോ അനുഭവിക്കുവാണോ? അനുഭവത്തിൽ എത്ര അഭിനയമുണ്ട്, അഭിനയത്തിൽ എത്ര അനുഭവമുണ്ട്? അഭിനയം എന്ന ഉള്ള വാക്കിനോട് എനിക്ക് അഭിനയം തോന്നാനുള്ള കാരണം ചെടി മാത്രമല്ല, ഫിൽറ്റർ ചെയ്താലേ ഒരാൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു ശരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ അഭിനേതാവണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തോ ഒരു വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ടേം പറയും തോന്നുന്നു. അയ്യോ, താഴെയാണ് സ്പീക്കർ. താഴെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ താഴെ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു, സൗണ്ട് കേൾക്കാമായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഇത് ആരുടെടുത്താണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ മെസ്സേജിങ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു കൺവേയിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടൂൾ. ഓക്കെ, പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പോയിന്റിലോട്ട് ആലോചന തിരിച്ചു വരട്ടെ. ബോഡിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ബോഡിയിലോട്ട്, മനസ്സിലല്ല, ബോഡിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം. കുറച്ച് സെക്കൻഡിലേക്ക്, 1 സെക്കൻഡ്, 2 സെക്കൻഡ്, 3 സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് മാറ്റിയിട്ട് ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ 3 സെക്കൻഡോ അതിൽ 3 മിനിറ്റ് വരെയോ എത്ര വരെ വേണമെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക്. ഐ എം ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേയിങ് without abhinayikal. Of course, there is filtration system here. I mean, if I want to smile, I'm not smiling. I'm just, suppressing it because I don't want this video to come out a particular way. So it's a kind of acting also, but it is the acting which most of us do. But most of us are completely identified with that and believe themselves to be just that identity, to be so attached to the personality that you think you are the personality. If you think you are the personality, that's just half the picture. You are also the screen where the movie, this movie called life, is a picture. Picturing. It's an ever picturing in the screen of consciousness. And consciousness is not affected by what is happening on the movie screen of Kurukshetra, perhaps, to extend that metaphor. So the battle of Kurukshetra, it is not going to affect me, Krishna says, because the Krishna is the screen. The consciousness, the screen
There is no movie without a screen, and there is no awareness of being this screen without the projecting power of the self-aware screen. And this projecting power is called Maya. It is the feminine part. The whole dance of material reality is the feminine part. And the energy, the fundamental, primal, pure energy itself is the masculine part, which is called Shiva, and the feminine part which actualizes the potentiality. Shiva is pure potentiality and Maya actualizes it. And Maya has 3 gunas, and all of material reality can be divided into these 3 gunas. One is Sattva-guna, second is Rajo-guna, third is Tamo-guna. Tamo-guna means nescience, ignorance, complete ignorance, complete identification with being just the body-mind. That is ignorance. That is Tamoguna. Sattva-guna is the mode of passion. You're, chasing after the opposite sex. You're chasing after your sexuality, which leads to anger and so on, and many such problems. But there are short-time rewards and punishments in this Rajoguna state. And the third is Sattva-guna. And Sattva-guna is the mode of goodness, lightness, being free, communicating freely to you right now. Such graceful periods are the state of Sattva. And who is Bhagavan? Bhagavan, or Sri Krishna, or any other enlightened beings, or the state of enlightenment itself, which is also your state, but you do not realize that. You do not realize your true state. Your true spiritual state is already completely enlightened, completely, it knows that it is the screen and it is completely unaffected, and it knows that it is just a movie. But your current self might not know that. So you have to earn this knowledge. You have to first actualize this knowledge. You have to first duplicate this knowledge. You can read Vedic texts or Christian mystic texts or Islamic stuff or Sufi stuff or whatever way. Those are all just vehicles, and you do not even need such vehicles. You can, bypass the route like Martin Ball through psychedelics. But meditation is the best. But then again, the philosophy behind the meditation influences the pathway. Your spiritual evolution will occur. So the election van is going through Electra. ചെറുപുറ്റിൽ വാർഡിന്റെ വികസന രണാങ്കണങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ ജയകാശവുമായി ബിആർസിനി നക്ഷത്രം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു. ഓരോ വോട്ടും നക്ഷത്രം ചിഹ്നത്തിന് നൽകൂ. ബിആർസിനിയെ വിജയിപ്പിക്കൂ. നക്ഷത്രം ചിഹ്നത്തിൽ ഒരു വോട്ട് നൽകൂ. So I lost my train of thought, but I have communicated a lot of ideas, and I have all lots of ideas to communicate, and that is my mode of communication. I'm not going to coerce you into a particular path or coerce you into a particular way of thinking. What I'm doing is I am fascinated by certain ways of thinking, and I'm not very motivated by certain other kinds of thinking.